This is a video tutorial ya difference of two squares. Ke tlo bontsha how to factorize by using difference of two squares. Let's say for example re na le x squared minus 9. This problem is difference of two squares. Difference of two squares re tseba ka gore re na le two terms mo e le gore those terms di separated ke minus. Remember our difference in mathematics in orela gore minus. So re tseba ka gore e na le two terms tse le gore di separated ke minus. And then those terms re expect gore e be perfect squares. Re expect gore this term and this term e be perfect square. Remember gore ge o nyaka go testa gore a number is a perfect square, o ka e beela ka gare ga square root. Let's say for example ge o ka beya 25 ka gare ga square root, and then square root sa 25 ke 5. So e rela gore 25 is a perfect square because e go file a whole number. So always ge o ka re o beya number ka gare ga square root ya go fa perfect square, I mean ya go fa a whole number, e rela gore that number is a perfect square. Let's say o beya 16 ka gare ga square root. Square root sa 16 ke 4. So e rela gore 16 is a perfect square because e re file a whole number. So that's the easiest way ya gore kgona testa gore a number is a perfect square. So ge re factorize re shumisha difference of two squares, always re ba le two brackets. So ka mogare ga these brackets re nyaka square root sa term 1 ya rena, and then re dira the same thing, re nyaka square root sa term 2 ya rena. So square root sa x squared se re fa x, and then square root sa 9 ke 3. So ka mogare ga bracket ya mathomo re tlo ngwala square root sa term 1 ya rena ya mathomo, and then ra ngwala le term 2 ya rena, and then those terms ra di repeata ka mogare ga this bracket. And then now ra ngwala the signs. Always brackets ja rena e te e ba le minus, e nngwe e ba le plus. So it doesn't matter o ngwala e feng minus o ngwala e feng plus, but the key thing gore e nngwe e ba le minus and then e nngwe e ba le plus. So nka no beya minus mo and then ka beya plus here. So this is our answer in this case. So re factorize it by difference of two squares. And then what about x squared minus 25? O ka kgona bona gore re na le two terms tse le gore di separated ke minus sign, and then o ka kgona checka gore this is a perfect square, and then even this one is a perfect square. So from there re tlo ba le two brackets, and then square root sa x squared ke x, and then square root sa 25 ke 5. So re dira the same thing, re ngwala again here, and then from there ra ba le minus and plus sign, and then this is our answer. And then what about 2a squared minus 8b squared? O ka kgona go lemoga gore re na le two terms, and then those terms di separated ke minus, and then from there re nyaka go checka gore those numbers ke di perfect square na. O ka lemoga gore ge o square this term ya 2a squared, remember gore square root sa 2 re no kry-a root 2, so ro kry-a a decimal. The same ge o ka square 8 o kry-a 8, which is a decimal. So e rela gore these terms ga se perfect square, but this doesn't mean gore this cannot be difference of two squares. So ge o na le this situation mo e le gore ge o try go checka term 1 ya gago le term 2 ya gago gore ke di perfect square, and then we'll find out gore ga se perfect square, the first thing to check go checka gore o na le the highest common factor. Ge o ka lebelela mo re na le the highest common factor ya 2, because mo re na le 2 and then le ka mo 8 re na le 2, so the highest common factor e rela gore ke 2. So from there re tlo ntšha 2 as the highest common factor. So ge re tšea 2 e rela gore ka mo re tlo šala ka a squared, and then ka mo re tlo šala ka minus
4b squared. Remember, it's like a divider. Each term ka the common factor is like 2a squared divided by 2, and then 2 and 2 cancel, rashalaga a squared, and then minus 8b squared divided by 2. So minus 8 divided by 2 ke minus 4. So that is why re a squared minus 4b squared. And then now from here o ka kgona lemoga gore ka mogare ga bracket re na le two terms tse le separatile ke minus, and then o ka kgona bona gore those terms ke di perfect square kaofela ga tsone, because o ka kgona lemoga gore square root sa a squared ke a, and then square root sa 4b squared e re fa 2b, because square root sa 4 ke 2, and then square root sa b squared ke b. So e re la gore difference of two squares re tlo e šomiša. So these two re tlogela ka ntle, and then mo raba le two brackets, and then square root sa a squared, and then square root sa 4b squared. So square root sa a squared e re fa a, and then mo re na le minus, and then square root sa 4b squared re kry-a 2b. So ra dira the same thing, a and 2b, and then mo raba le plus. So this is our final answer. And then what about 4x squared minus 64? O ka lemoga gore this is difference of two squares, because re na le two terms di separatile ke minus, and then o ka kgona bona gore this is a perfect square, even this one is a perfect square, because square root sa 4x squared re tlo kry-a 2x, because square root sa 4 ke 2, and then square root sa x squared ke x, and then square root sa 64 ke 8. So e re la gore difference of two squares is applicable, and therefore re tlo ba le two brackets, and then mo ra ba le 2x, and then mo ra ba le 8, and then 2x, and then 8. So mo ra ba le minus, and then ra ba le plus, and then this is our answer. And then this problem again go ka ilebelela o ka dira in this way, because re na le 4x squared minus 64, o ka kgona go lemoga gore o na le the highest common factor. So o ka thoma pele wa ntšha the highest common factor. So ge o ntšha the highest common factor re la gore mo re tlo ba le 4, because ka mo re na le 4, and then le ka mo re na le 4. So e re la gore the greatest common factor ke 4, and then from there re tlo ba le x squared, and then 64 divided by 4 e re fa 16, and then from here o ka kgona bona gore this is a difference of two squares. So because this is difference of two squares re la gore re tlo ba le 4, and then ra ba le two brackets, and then mo ra ba le x, and then mo ra ba le 4, mo ra ba le x, mo ra ba le 4, because square root sa 16 ke 4, and then mo ra ba le minus, and then mo ra ba le plus. So this is our answer. So this answer and this one is the same thing. Ge o nyaka bona is the same thing, ge o ka multiply the brackets, and then o tlo bona gore is the same thing. So it's all up to you gore o šomiša this one or this one. For as long as o ka ba le the common factor for your first two terms, so o ka kgona go ntšha the highest common factor, and then o kgona go šomiša difference of two squares. What about this one? 9x squared minus 49. Even this one o ka kgona bona gore ke difference of two squares, because o ka kgona bona re na le two terms tse le gore di separatile ke minus, and then ge o ka go checka this one o ka kgona bona gore is a perfect square, even this one, because square root sa 9 ke 3, and then x squared ke x, and then square root sa 49 ke 7. So e rela gore from here o ba le two brackets, and then wa ba le 3x, and then wa ba le 7, 3x, wa ba le 7, and then wa ba le minus, and then wa ba le plus. So this is our answer. And then this one o ka se dire in another way, because between 9 and 49 ga o ne the highest common factor.
so there is no way ya gore o the highest common factor. So e rela gore it's compulsory gore o šomiše strictly difference of two squares. And then what about this one? 25x squared minus 64y squared. This is difference of two squares because there are only two terms tse lore di separated ke minus. And then o ka kgona bona gore this is a perfect square, even this one is a perfect square because square root sa 25 ke 5, and then square root sa x squared ke x, square root sa 64 ke 8, and then square root sa y squared ke y. Therefore ra ba le two brackets, ra ba le 5x, ra ba le 8y, and then 5x, and then 8y. So ra ba le minus, and then ra ba le plus. So this is our answer. And then what about this one? X minus 3 all over squared minus 36. So this is difference of two squares. Number one, lebelela di terms tsa gago. O na le this one as your term 1, and then o bala this one as your term 2. So this is x minus 3 all over squared. Re bona as term a1, and then even this one is another term. So these terms di separated ke this minus. Re la gore now or to try to check out these terms ke di perfect square na. Ge o ka square x minus 3 squared o shala fela ka x minus 3. So e rela gore this is a perfect square. And then ge o ka square 36 yo fa 6. So e rela gore even this one is a perfect square. So from there e rela gore ro bala di bracket. So bracket ya rena mathomo ka mogare ro ba le x minus 3. So ke this one, and then ra ba le 6 here, and then ra ba le x minus 3, and then ra ba le 6 here. So from there ra ba le minus, and then ra ba le plus. But this problem o ka simplify in this case, because this is just like x minus 3 and then minus 6, and then as for this one only x minus 3 plus 6. So ke ntšhitše ka mogare ga bracket, and then from there re na le x minus 3 minus 6 e re fa minus 9, and then x minus 3 plus 6 e re fa positive 3. So this is our final answer. The only thing ye lo re dirile mo ke e be no ba go simplify this problem, because re lemogile gore re na le x minus 3 and then minus 6 ke di like terms, and then minus 3 plus 6 ke di like terms. So that is why ke edile di like terms. Minus 3 minus 6 in fa minus 9, and then minus 3 plus 6 in fa positive 3. So this is our answer. And then what about 2 at x plus 2 all over squared minus 8? The first thing, re na le two terms mo ile gore di separated ke minus. This is our term 1, and then this is our term 2. So from there re ka nyaka go check gore re na le perfect squares. E go ka ro square this term, and then wa ro square this term, o ka kgona go lemoga gore square root sa 2 re tlo no kry-a root 2. E rela gore this is not a perfect square, but ra tseba gore if re try go checka the perfect square and then ya se dumele, re try go checka gore re ka se kgone go ntšha the highest common factor. So ka kgone bona gore ka mo re na le 2, and then even here re na le 2. So e rela gore re ka kgona go tšea 2 as our highest common factor. So ge re tšea 2 e rela gore ro šala ka x plus 2 squared, and then mo ra šala ka minus 4, because it's like minus 8 divided by 2. So from there o ka kgona bona gore now re na le difference of two squares, because this one is a perfect square, even this one is a perfect square. So e rela gore from there
re ka factorizer by using difference of two squares. Mo re tlo ba le x plus 2 because ge re square this one re no šala ka x plus 2, and then ge re square this one re šala ka 2, so e rela gore mo re tlo ba le minus 2, and then here ra ba le x plus 2, and then mo ra ba le plus 2. So from there ke na le 2, and then nka simplify this number because ke na le like terms, e rela gore ke na le x plus 2 minus 2, and then this one ke na le x plus 2 plus 2, so e rela gore ke na le 2, and then 2 minus 2 di a cancela, e rela gore ke šala ka x, and then this one x plus 2 plus 2, e rela gore this is x plus 4 because 2 plus 2 ke 4, and then this is our final answer. And then what about x squared over 9 minus y squared over 16? So just because more than a fraction, it doesn't mean or a difference of two squares I apply. As long as there are two terms, and then those terms di separated like minus, re la gore re tlo tshwanela gore re check gore re na le perfect squares. So re tlo square this one, and then ra square this one. Square root sa x squared ke x, and then square root sa 9 ke 3. Remember already this square root se square everything, e rela gore ke square root sa x squared ebile ke square root sa 9, and then for this one square root sa y squared ke y, and then square root sa 16 ke 4, so e rela gore this is y over 4. Therefore e rela gore these two terms ke perfect squares, and then from there e rela gore re tlo ba le two brackets, and then brackets e mathomo ya ba le x over 3, and then mo ra ba le y over 4, and then x over 3, and then y over 4, and then from there ra ba le minus, and then ra ba le plus. So this is our answer. So sometimes o na le a fraction o try pele wa check out it's a perfect square, and then o square everything, and then we'll find a square root sa top le sa bottom, and then at the end it will be something like this one. Those terms get perfect squares. And then what if only 21x to the power 4, I mean 121x to the power 4 minus 81y to the power 6. Lemoga something, re na le two terms, and then those terms di separated like a minus, so e rela gore ro checka gore those terms ke di perfect square. So re tlo nyaka square root sa this term. Square root sa 121 ke 11, and then square root sa x to the power 4. Remember gore ge re square this number ile x to the power 4, remember mo tshwana le ge re na le 2, therefore e rela gore e tshwana le ge ke re ke x to the power 4 over 2. So o tšea this one, and then we divide ka this one. So this is something yellow it's from grade 8, and then from there this is x squared because 4 divided by 2 ke 2, so this is 11x squared. And then now re check this one, square root sa 81 ke 9, and then re nyaka go bona y to the power 6, so re tlo bea ka raga square root, this is y to the power 6, and then remember mo tshwana le ge re na le 2, so e rela gore this is y to the power 6 divided by 2, and then e rela gore this is y 6 divided by 2 over 3, I mean 3, 6 divided by 2 ke 3, so e rela gore this is 9y cube, and then from there e rela gore re tlo ba le two brackets, so re tlo ba le 11x squared, and then ra ba le 9y cube
11x squared 9y cube, and then rabale minus, and then rabale plus. So this is our final answer. And then that's it for this tutorial.